Hi guys, this is me Gayatri Prakash and welcome to my page. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പേജിലോട്ട് സ്വാഗതം. സോ ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോകാൻ വെച്ചാൽ നവംബർ 20 OET എക്സാം നടന്നായിരുന്നു. സോ ആ എക്സാമിൽ OET റൈറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ കേസ് ലെറ്റർ ആയിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് ഡിസംബർ 4 നടക്കുന്ന എക്സാമിനെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ബിക്കോസ് നോൺ കേസ് ലെറ്റർ വരാനായിട്ട്. സോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഈസ് നോൺ കേസ് ആൻഡ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ് ഫ്രം ദ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ് ഹൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് വൺ. സോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ടോപ്പിക്. സോ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു നോൺ കേസ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിനെ വായിക്കുമ്പോൾ? സോ ദർ ആർ ഫ്യൂ മോർ ടിപ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് അസ് ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി എ നോൺ കേസ് ലെറ്റർ. Okay, so first one is if they have given in the writing task patient's GP. For example, patient പേര് മേരി എന്ന് വെച്ചാൽ സോ മേരീസ് GP. സോ മേരി അപ്പാസ്ട്രഫി എസ് ആൻഡ് GP അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മേരീസ് ഓൺ GP. സോ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദാറ്റ് വൺ ആസ് എ നോൺ കേസ് ലെറ്റർ, number one. And number two, Mary's family doctor. So Mary apostrophe yes family doctor, which means that is also Mary's family doctor. So that doctor is known to Mary and that is also a known case letter. Okay, and sometimes they will write Mary's own GP. Mary's own GP. So Mary apostrophe yes then own GP. So which means that is an indication of that is also a known case letter. Sometimes Mary's doctor Mr. so and so. So Mary's doctor, Mary apostrophe yes, doctor name if they have given in the writing task, which means that is also a kind of known case letter. Okay, so ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു നോൺ കേസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും while you are reading the writing task. So Mary's own GP, Mary's GP, Mary's family doctor and Mary's doctor. What is the name of the doctor name they have given in the writing task? So these are other ways we able to identify while we are reading the writing task that letter is a known case letter or not. Okay, so we came to know that is a known case letter. Now how I am going to narrate the letter, അതാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം. സോ ഒരു നോൺ കേസ് ലെറ്ററിനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് വി ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ദ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇൻ അവർ ലെറ്റർ. വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ് ലെറ്റർ. സോ ആർക്കാണോ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അവർക്ക് അറിയുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്, അല്ലേ? സോ അപ്പം നോൺ കേസ് ആ പേഷ്യൻ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, എന്തൊക്കെയാണ് മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നത്, പേഷ്യൻ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നോ, പേഷ്യൻറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും അണ്ടർലൈൻ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അറിയാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ഫോർ us ടു വേസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അവർ ടൈം ടു റൈറ്റ് എ social history for the known case letters. So what else we can write it, which means introduction and present medical history. If the patient is admitted in the hospital, which means from the date of admission to until the date of discharge, what all the treatment that has been given to the patient and how was the patient prognosis towards the treatment and what is the current situation of the patient, so that everything has to be elaborated as much as possible. So that is the history and that is the paragraph is called it as a medical history. So that paragraph can be split it as a 2 paragraph where you will write it social history. There you can make it as a 2 paragraph of the medical history and you can just bring it down up to the social history. Okay, then you are going for the recommendation paragraph, which is called it as a discharge plan. So if your patient admitted in the hospital, the patient is getting discharged, so what the patient's own GP has to do for the patient after the discharge, that you are writing in a discharge paragraph or recommendation paragraph. And then you are coming to the point of winding the session. നമുക്ക് അതെങ്ങനെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം, കൺക്ലൂഷൻ, പിന്നെ നമുക്ക് സല്യൂട്ടേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ലെറ്റർ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ഒരു നോൺ കേസിന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ഫോർ us ടു റൈറ്റ് എ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസൻറ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നേക്കിന് medication history, medical history, how the patient reacted to the treatment and what all the treatment that you have given, അതെല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും എലാബറേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം. അതാണ് പ്രസൻറ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്
ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാരഗ്രാഫാണ്. ഓക്കെ, സോ മാക്സിമം നമുക്ക് എത്ര ലൈൻ എഴുതാൻ പറ്റും മാഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യൂഷ്വലി നോൺ കേസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ടോട്ടലി സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ഒമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലെറ്റർ എഴുതാനായിട്ട് അത്രയ്ക്കും വേർഡ്സ് കിട്ടത്തില്ല. സോ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി തന്നേക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതാണ്. It's not that meaning of that you are filling the paper. No, the information is very much important because patient's own GP does not know what happened to your patient at hospital and what all the treatment that you have given to the patient and how was the patient response towards your treatment. So adine kurichu avarku ottum ariyilla, adondu adine nammal elaborate cheyidu ezhudano. So when you are writing that one, you please concentrate that you give more importance to the present medical history. That is very much important in known case letter. Okay, then coming to the point of how to write an introduction. നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരാൾക്കാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയും ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ ബാക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി. അതൊക്കെ ഓൾഡ് ടൈപ്പാണ്. സോ ബെറ്റർ ടു സ്റ്റാർട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു അപ്ഡേറ്റ് ദ കറണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഓഫ്, because you are really updating the current condition of your patient. Allade you are not newly referring your patient, you are not referring back to them because they didn't refer to you. So ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു പുതിയതായിട്ട് ഒരു നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ നോൺ കേസ് ലെറ്ററിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ യു ടു റൈറ്റ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു അപ്ഡേറ്റ് ദ കറണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് മിസ്റ്റർ എക്സ്. What is a patient condition or either purpose nor condition, then you can go for the purpose. But always remember in the introduction, purpose is the one carrying more marks. So your purpose should be accurate and it should be impressive way. So അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പക്കവായിട്ടിരിക്കും. പിന്നെ കമ്മിങ് ടു ദ പോയിന്റ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. സോ പ്രസൻറ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രാം തീയതിയാണ് പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റ് ആയത്, ഏത് കംപ്ലയിൻസ് കൊണ്ടാണ് അഡ്മിറ്റ് ആയത്, ഏത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്, എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിക്ക് കൊടുത്തത്, ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത ശേഷം പേഷ്യൻ്റ് പ്രഗ്നോസിസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എത്രാം തീയതി പേഷ്യൻറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിസ്ചാർജ്. സോ ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ തൊട്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്ന വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ എലാബറേറ്റഡ് ആയി എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി നൈസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രസൻറ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി പാരാഗ്രാഫ്. Then coming to the social background. Social background ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ആർ കമ്മിങ് ടു ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് വരുമ്പോൾ വി ആർ ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് വിത്ത് എ റിക്വസ്റ്റിംഗ് മേ ബിക്കോസ് വി ആർ റിക്വസ്റ്റിംഗ് ദ ഡോക്ടർ ടു ഡു further things for our patient. Either it could be a continuity of the care or ongoing care or it could be a further treatment and management. So as per the letter we are going to write that one in the recommendation paragraph. Then you are coming to the point of conclusion, then you are winding the letter with a salutation. So ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു നോൺ കേസ് ലെറ്റർ എഴുതണം. അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ വായിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ഏതാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും നമുക്ക് ലെറ്റർ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. സോ നോൺ കേസിന് വരുമ്പോൾ തന്നെ they knows that we have to omit the social background. So please keep remember because throughout this year almost 10 to 15 letter has been asked as a known case letter. So ഈ known case letter ആണ് frequent ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. So please keep remember, always write the known case letter in known case letter. Please avoid the social background and write the present medical history in elaborated way and make it as a 2 paragraph. So each paragraph hardly you can write, maybe you can make it 8 to 5 lines. 8 lines for the first paragraph and second paragraph remaining things you can write it as a 5 paragraphs. So total 25 lines. It is more than enough for us to complete our letter because which is equal to 180 to 200 words, the 25 lines. So അങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ലെറ്റർ വായിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും. സോ വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു സേ, വാട്ട് യു ആർ ട്രൈങ് ടു സേ ടു ദം. സോ ദേ വിൽ ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വാട്ട് യു ഹാവ് റിട്ടൺ ഇൻ യുവർ ലെറ്റർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു നോൺ കേസ് ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടിപ്സാണ് നമ്മൾ നോൺ കേസ് ലെറ്ററിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനായിട്ടുള്ളവർക്ക്. സോ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും ആൻഡ് OET എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും പിന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നോൺ കേസിനെ കുറിച്ച് അറിയണം, അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെറ്ററിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയണം, സ്പീക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയണം താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കൊടുത്ത നമ്പറിലോട്ട് വിളിക്കുക, പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ്സിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അൻറ്റിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ.